হ্যালো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সকলেই খুবই ভালো আছেন। সো আজকে আমি আলোচনা করব ইউ ক্যান উইন এই বইটার ফোর্থ চ্যাপ্টার থেকে। সো এই বইয়ের ফোর্থ চ্যাপ্টারে যেটি বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ হোল্ডিং আস ব্যাক, কোন জিনিসগুলো আমাদেরকে পিছিয়ে রাখছে, আমাদেরকে জীবনে সফল হতে দিচ্ছে না। সো সেগুলো নিয়ে আজকের আলোচনা। আশা করি আজকের আলোচনাটা আপনাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা হতে চলেছে, কারণ এটা আমাদের জানা খুবই জরুরি যে কি কারণে আমি আমার জীবনে সফল হতে পারছি না, কোন কোন প্রতিবন্ধকতাগুলো আমার জীবনে আছে। তো যেগুলো আমাদেরকে পিছিয়ে দিচ্ছে, আশা করি সেগুলোকে আমরা যতটুকু সম্ভব দূর করার চেষ্টা করবো আমাদের লাইফ থেকে। যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে আমি মূল আলোচনা যাচ্ছি। সো ফার্স্ট অফ অল, এখানে রাইটার যেটি বলেছেন 20 reasons why we don't achieve excellence, আমরা কেন এক্সিলেন্স অ্যাচিভ করতে পারি না তার 20টি কারণ এখানে লেখক দেখিয়েছেন। সো ফার্স্ট অফ অল, দ্য আনউইলিংনেস টু টেক রিস্কস। অবশ্যই মানে রিস্ক নিতে আমরা অনেকেই ইচ্ছুক নই, আমরা রিস্ক নিতে চাই না। আমাদের লাইফে আমরা কেউ রিস্ক নিতে চাই না, আমরা সবাই সবসময় একটা কমফোর্ট জোনে থাকতে চাই। কিন্তু আপনি যদি আপনার লাইফে সাকসেসফুল হতে চান, আপনাকে অবশ্যই আপনার কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আপনাকে আউট অফ বক্স থিঙ্ক করার মতো সাহস থাকতে হবে এবং আপনাকে রিস্ক নিতে হবে, কারণ there is an English proverb goes that no risk, no gain in life. So we have to take risk to achieve excellence in life. So here the writer mentioned that success involves the taking calculated risks. Risk taking doesn't mean gambling foolishly or behaving irresponsibly. So people sometimes mistake irresponsible and rash behavior as risk taking. They end up with negative results and blame it on bad luck. Risk taking is relative. The concept of risk varies from person to person and can be a result of training. To both the trained mountain climber and novice, the mountain climbing is risky, but to the trained person, it is not irresponsible. It is not irresponsible risk taking. The responsible risk taking is based on knowledge, training, careful study, confidence, and competence. These factors that give you the courage to act while facing fear. Now, the person who never attempts anything risky makes to no mistakes. However, not making the attempt is often a bigger mistake than making the attempt and failing. সো এখানে যেটি বলা হচ্ছে যে রিস্ক আমাদেরকে নিতেই হবে, বাট ইরেসপন্সিবলি কোনো রিস্ক নেওয়াটা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ না। রেসপন্সিবলি আমাদের রিস্ক নিতে হবে। সো রেসপন্সিবল রিস্ক টেকিং এর ক্ষেত্রে আমাদের যেগুলো দরকার, প্রথমত প্রপার নলেজ, দেন প্রপার ট্রেনিং, কেয়ারফুল স্টাডি, অ্যান্ড দেন কনফিডেন্স, অ্যান্ড লাস্ট অফ অল কম্পিটেন্স। সো এগুলোর মাধ্যমে আমরা, এগুলোর উপর বেস করে আমরা একটু রেসপন্সিবল রিস্ক নিতে পারি, যেটি আমাদেরকে একটি বেটার আউটপুট দেবে ইন দ্য ফিউচার লাইফ। Then the second one is lack of persistence. So seem when problems seem insurmountable, the quitting may look like the easiest way out. This true this is true for every marriage, job, and relationship. So winners are stuck but doesn't destroy it. We all have had our setbacks in life, but failing doesn't mean we are failures. We are the failures.
So, what's the difference between the persistence and obstinacy? The difference is that persistence represents a strong will and obstinacy represents a strong want. So, most people fail not because they lack knowledge or talent, but because they quit. The total secret of success lies in two traits, like persistence and resistance. Persist in what must be done and resist from what ought not to be done. According to Ralph Waldo Emerson, a man is a hero not because he is braver than anyone else, but because he is brave for 10 minutes longer. So, lack of persistence is one of the main reasons which is holding us back in life. Then the third one is instant gratification. So the desire to make a million overnight has made the lottery a flourishing business. We are living in an age of instant gratification. So there is a pill for everything from waking up to putting you to sleep. People want to take a pill to get rid of their problems. The same way, when people want to be instant millionaires, they take shortcuts and compromise on their integrity. Remember that when going for instant gratification, one never thinks of consequences, only of momentary pleasures. So today's generation define the ideal diet as one that will take off 5 pounds for good intentions. These are people who don't want any more birthdays but want all the presents. So when you think in short term, not long term, it is limited vision. With limited vision, you will never see any worthwhile goals. সো এটা আমাদের একটা প্রবলেম যে আমরা বাঙালিরা আসলে বেশিরভাগই আমরা কোনো লং টার্ম প্ল্যান করতে চাই না আমাদের লাইফে। আমরা শর্ট টার্ম থিঙ্ক করতেই পছন্দ করি। যে কারণে আমরা আমাদের লাইফের মেইন গোল কি হবে, আমরা সেই গোলটা সেট করতে অনেক প্রবলেম ফেস করি। সো আমাদের অবশ্যই লং টার্ম প্ল্যান করার বা লং টার্ম থিঙ্ক করার মতো অ্যাবিলিটি থাকতে হবে। সেটার জন্য আমাদেরকে বেশি বেশি ভাবতে হবে যাতে আমরা লাইফে সাকসেসফুল হতে পারি। The fourth one is the lack of priorities. So the people make substitutions what they ought not to. For example, in relationships, they trade money and gifts for affection and time. Some people find it easier to buy things for their children and a spouse to compensate for their absence than to spend time interacting with them. When we don't have our priorities right, we waste time not realizing that time wasted is life wasted. Prioritizing, priori- Prioritizing requires the discipline to do what needs to be done rather than taking action based on our moods and fancies. These days, too much emphasis is placed on success and failure rather than doing one's best. Then the fifth one is the looking for shortcuts. Yeah, this is another main reason which which is holding us back in life. আমরা সবসময় শর্টকাট, যে কোনো জিনিসের শর্টকাট ওয়ে বের করার চেষ্টা করি, বাট একটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সফলতার কোনো শর্টকাট রাস্তা নেই। কোনো শর্টকাট রাস্তা নেই। হ্যাঁ, আপনি হয়তো বলতে পারেন যে অনেকে দেখেছি যে শর্টকাট ওয়েতে একটা ভালো জায়গায় গিয়েছে, বাট সেটা কিন্তু তাদের বেশি দিন লাস্টিং করে না। যারা শর্টকাট ওয়ে খুঁজে তাদের সাকসেসটা বেশি দিন লাস্টিং করে না।
So if you want a long lasting success, you have to make a long term plan. You don't look for any shortcut plan to be successful in life. And then the sixth option is the like selfishness and greed. Yes, স্বার্থপরতা এবং লোভ এই জিনিসটা আমাদেরকে পিছিয়ে দেয়। বাংলা একটি প্রবাদ আছে, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। সো আসলে লোভ করা যাবে না এবং শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা যাবে না, তো মানুষের জন্য চিন্তা করতে হবে, মানুষের উপকারের জন্য কাজ করতে হবে। তো এরকম একটা পার্সোনালিটি গ্রো করতে হবে যদি আপনি লাইফে সাকসেসফুল হতে চান। সো সেলফিশনেস অ্যান্ড গ্রিডটা আমাদের লাইফ থেকে মুছে ফেলতে হবে যদি আমরা সামনে আগাতে চাই। The seventh one is lack of conviction. So people who lack conviction take the middle of the road and guess what happens to those in the middle of the road. They get run over. So people without conviction don't take a stand. They go along to get along because they lack confidence and courage. They conform in order to get accepted even when they know that what they are doing is wrong. So this is another main reason which is holding us back in life. Then the eighth one is lack of understanding of nature's law. So in that point of view, Robert Frost said that how many times it thundered before Franklin took the hint. How many apples fell on Newton's head before he took the hint? Nature is always hinting at us, it hints over and over again, and suddenly we take the hint. Then the ninth one is unwillingness to plan and prepare. So আমরা বাঙালিদের মধ্যে বেশিরভাগ লোক আমরা আসলে কোনো প্ল্যান করতে চাই না, লং টার্ম প্ল্যান বা লং টার্মের জন্য কোনো প্রিপারেশন আমরা নিতে চাই না, আগ্রহী না। এটা আমাদেরকে লাইফে পিছিয়ে দিচ্ছে। আমাদেরকে অবশ্যই একটা লং টার্ম প্ল্যান নিয়ে এগোতে হবে এবং একটি লং টার্মের জন্য একটি প্রিপারেশন, লং টার্ম লাইফের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে যদি আমি লাইফে এক্সেলেন্স অ্যাচিভ করতে চাই। দেন দ্য 10th one is rationalizing. So rationalizing means winners may analyze that they never rationalize. That is a loser's game. Losers always will have a book full of excuses to tell you why they couldn't. We hear excuses like, I am unlucky, I born under the wrong stars, I'm too young, I'm too old, I'm handicapped, I'm not smart enough, I'm not educated, I'm not good looking, I don't have contracts, I don't have enough money, I don't have enough time, the economy is bad, if only I had the opportunity, if only I didn't have a family, if only I had married right. সো এগুলো আসলে মানে রেশনালাইজিংটা আমাদেরকে এসব এক্সকিউজের দিকে নিয়ে যায়। মোস্ট অফ দ্য পিপল দেখবেন এই কমপ্লেন গুলো করে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে, আমার ভাগ্যটা খারাপ, নাহলে আমি একটা গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, আমি স্মার্ট না, আমি এত শিক্ষিত না, বা আমার কাছে টাকা নাই, সময় নাই, যদি আমার ফ্যামিলি না থাকতো আমি চিন্তা করতে পারতাম এই সেই, অথবা এই মুহূর্তে যদি একটা বিয়ে হতো তাহলে ভালো হতো। এইসব এক্সকিউজ আমরা আমরা করি কারণ আমাদের রেশনালাইজিং থিঙ্কিং এর কারণে। সো রেশনালাইজিং থেকে আমাদেরকে বের হতে হবে যদি আমরা সাকসেসফুল হতে চাই। দেন 11th one is not learning from the past mistakes. Yeah, that's another barrier in our life. যে অতীতে যে ভুলগুলো করেছি সেখান থেকে আমরা শিক্ষা নিতে চাই না, এই কারণে আমরা সাকসেসফুল হই না। খুব কম মানুষই শিক্ষা নেয় এবং যারা অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যায় আলটিমেটলি তারা লাইফে সাকসেসফুল হয়। সো উই শুড লার্ন ফ্রম আওয়ার পাস্ট মিস্টেক্স। And the 12th option is inability to recognize opportunity. Yes, অপরচুনিটিকে রিকগনাইজ করার মতো অ্যাবিলিটি আমাদের মধ্যে থাকে না। সো এই জায়গাটা আমাদের কাজ করতে হবে।
13 one is fear, ভয়। যেমন আমাদের ভিতরে কি ধরনের ভয় কাজ করে এখানে রাইটার বলেছেন, ফার্স্ট অফ অল ফিয়ার অফ ফেইলিং, যদি আমি কাজটা করতে করে ব্যর্থ হই, এই ভয়টা আমাদের মধ্যে প্রায়শই কাজ করে, যে কারণে আমরা কোনো রিস্ক নেই না এবং সাকসেসফুল হতে পারি না লাইফ। সো ফিয়ার অফ ফেলিংটা রিমুভ করতে হবে। ফেল হবে, ফেলিউর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। অবশ্যই ফেল ফেল হওয়ার মতো বা ব্যর্থ হওয়ার সাহসটি আপনার থাকতে হবে যদি আপনি লাইফে সাকসেসফুল হতে চান। ব্যর্থতা থেকে শিখে আপনাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। দেন another one is fear of unknown or fear of being unprepared or fear of making the wrong decision, then fear of rejection. সো এই ফিয়ারগুলো থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে যদি আমরা লাইফে সাকসেসফুল হতে চাই। দেন 14th one is inability to use talent. So in that point of view, Albert Einstein said that I think I used about 25% of my intellectual capacity during my life. According to William James, human beings use only 10 to 12% of their potential. আমি জানি না এটা কতটুকু সত্য, বা আপনারা চিন্তা করে দেখবেন যে আপনারা লাইফে আপনার পোটেনশিয়ালিটি কতটুকু ইউজ করেছে। সো এখানে উইলিয়াম জেমস বলেছেন যে মানুষ 10 থেকে 12% পোটেনশিয়ালিটি কাজে লাগায় লাইফে। আপনারা বাকিটা ভেবে দেখবেন যে আসলে এটা কতটুকু সত্য অথবা মিথ্যা। The saddest part of most people's lives is that they die with the music still in them. They haven't lived life when alive. They rushed out rather than the wear out. So I would rather wear out than rust out. The saddest word in life are I should have. So rusting out is not to be confused with the patience. Patience is a conscious decision. It is active or involves the perseverance and persistence. Rusting out is idleness and passivity. Then 15 one is lack of discipline. Yeah, that's another major problem in our life. There are many lack of discipline in our life. Most of us don't want to maintain any discipline in our life. So we should maintain discipline in life to be successful in life. Then the 16 one is poor self-esteem. Yes, নিজের ব্যাপারে হীনমন্যতায় ভোগা। এই হীনমন্যতা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে যদি আমি লাইফে সাকসেসফুল হতে চাই। 17 one is lack of knowledge. Yeah. Then another one is fatalistic attitude. ফ্যাটালিস্টিক অ্যাটিটিউডটাকে একটু বুঝিয়ে বলি। ফ্যাটালিস্টিক অ্যাটিটিউড হচ্ছে যেটা মানুষকে বিরত রাখে তাদের জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করা থেকে, যে এটা তোমাকে দিয়ে হবে না, তুমি এই কাজ করতে পারবে না। এইরকম একটা অ্যাটিটিউড, আমাকে দিয়ে হবে না, আমি এটি পারবো না, এটা আমার জন্য নয়, বা আমার ভাগ্য ভালো না, আমি আনলাকি। সো দিস ইজ দ্য ফ্যাটালিস্টিক অ্যাটিটিউড। সো ফ্যাটালিস্টিক অ্যাটিটিউড থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। Then 19 is lack of purpose. আমাদের লাইফের পারপাসটা ঠিক করতে হবে। কি উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য ঠিক করে উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যদি উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমি কাজ করতে পারি, অবশ্যই লাইফে আমি সাকসেসফুল হব। দেন দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ল্যাক অফ কারেজ। সাহসের অভাব। এই সাহসের অভাবেই আসলে মূলত আমরা কোনো রিস্ক নিতে চাই না। বিকজ অফ ল্যাক অফ কারেজ we don't want to take any risk or any risk or responsibility in life because of lack of courage. So here the writer mentioned that successful people don't look for miracles or easy tasks. They seek courage and strength to overcome the obstacles. They look at what is left rather than what is lost. So wishes don't come true. Beliefs
and expectations supported by conviction too. Prayers are only answered when they are supported with courageous action. Courage and character are the critical combination for success. So অবশ্যই আপনার জীবনে সফলতার জন্য সাহস এবং একটি ভালো চরিত্র থাকতে হবে লাইফে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য। যাই হোক, আজকে আপাতত এ পর্যন্ত। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব মোটিভেশন নিয়ে, হাউ টু মোটিভেট ইয়োর সেলফ অ্যান্ড আদার্স এভরিডে। এটি নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব। সো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।